Can you open the hood? Oh god! Why you only use 3 hooks normally? Garden patch. അതാണ് നമ്മൾ Yep. He's on! Woohoo! Oliver! Oh, my back. Oh, beautiful! You get it. Can't get the hold the rod. Yeah, I actually found the gin fish nicer than the harpy the last time. ശരിക്കും പറയണ കാലത്തിന് വയറ് നിറച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദ്ദിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ബംഗാളീസ് മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Hold the bin open. ഇതൊക്കെ മീനാട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഈ 12-13 മീറ്ററിൽ ഇത് ഫുള്ള് യെല്ലോ ടൈലും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാട്ടോ. എന്റെ പൊന്നോ, ചാളയാണ് നല്ലായിരുന്നു അല്ലേ? Oh, it's so slimy. Yeah. Spike. Can you open the hood? Oh god! Why you only use 3 hooks normally? Open the bin for me, please. Open the bin. Just hold it open. Won't get hurt. POB ETA is around 1800 over. Kingfish Coast Guard, Roger, say again your destination, please, up. We're just departing from Whangaroa Harbour for POB, heading to Garden Patch. ETA is around 1800 over. Kingfish Coast Guard Radio, Roger, all received, Coast Guard out. There you go. I've never done that. I've never done it. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തു. 4 പേരുണ്ട് ബോട്ടിൽ. അത് I പറഞ്ഞു didn't realise you had to register to get a number. I did. You have to for the comp. സോ നമ്മളിപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തു. അവർക്കറിയാം നമ്മളെവിടെ പോകണമെന്ന്. ഇതൊരു ലീഗൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോയി നോക്കാം. ഗാർഡൻ പാച്ച്, അതാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഫാങ്ക്രോവിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബോട്ട് നിർത്തിയേക്കാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ
ഇത് അടിയിൽ മീൻ ഉണ്ട്, മേളിൽ ബെയ്റ്റ് ഫിഷ് ഉണ്ട്. സോ കിങ് ഫിഷ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ലൈവ് ബെയ്റ്റ്. Oh, you're gonna have to reverse for me. Right. Any gimbal? You're gonna need a reverse. Chuck that on. You need a gimbal now? I don't know. I don't think so. Reverse. What's the... Doesn't feel that big. Might be big. It's small, right? Carry it in. Big cooler. What do you reckon, Wesley? I don't know. Come on, mate. It doesn't feel that big. Oh, yeah. They got it right at the bottom as well, so. Oh, yeah. Maybe Fuka. I don't know. Shark? Maybe. Tempting sharks or something. It's a nice little campsite. Yeah. Good. Yeah, boys. You're not like reverse a bit. I can do the gapping if you want. Doesn't feel that big though. You're always the lucky one to start getting the fish on, man. I'm already tired. I can see someone jealous. Almost here. You should drop it, dude. You should drop it, dude. Hey. Be more reverse, Color. Is it here? Yeah. I want to gap it with the food. It's big. Big enough. King. King. Kingy. Oh, so it's big. Trying to do it. I have a video in this. I can work the camera. Okay. Oh, maybe it's not working. Just go. Bring it in. You're a reverse for me as well. Whoa. What a shame. Keep it. Have a look. Yeah, it's pretty small. It's legal. It's legal to keep it. You just reverse for me as well. Don't look like it. You get one to have. You want this one? അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ട്രോയ്ക്കകത്താ. It's safer. That way? Oh. Oh, keep it. So we've got to grab between your knees, bro. Oh, she's in there. Yeah. Hold on. There you go. Yeah. Sure. There you go. Whoa. There we go. Woo! You want to keep him? See how much it is. If it's just 75 now, It's more like 80, 90.
Oh yeah, we'll keep it. Give it a drink. Pumped up, eh? Taking a little bit to wake up though. I think he's getting chased. I might take off a good day. Kingy. King. Oh, my back. Yes, a bit better. Oh, he just got him in the head as well. That's how you gaff it so damage to me. This should be back. Oh. Magic jigger. Oh, the jigging master hasn't started yet, isn't it, Wesley? I haven't even tried yet. No, I was talking about my friend. Oliver. Liking the hook. Well hooked there. Yeah, neutral. Woohoo! Neutral. Eh? Hey. Tack med ner. Can you take a photo? Do you want to take a photo of it? Oh, we can both together. There we are, right. Put it. Come on, mate. Phone there. Oh no, is he in the photo? No. Here you are. More just It's yourself? not too big, but good eating size there. Yeah, not bad at all. Feeding all your joints now? 6 kilos. 6 kilos, you reckon? Bigger than You that. reckon? Yeah, his eyes are small, right? When he looks at others' class. Oh.
ആഞ്ഞടി കുഞ്ഞാഞ്ഞ ആഞ്ഞടി. നമുക്കവിടെ കാമായ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് വലിയ പാടാട്ടെ. ഇത്ര മീനെ വലിച്ചേർന്നേക്കാനും പാടാണല്ലോ. Wesley has landed 2 kingfish already. He's going for the third one. I don't think he will be any happy if it is a big one. Yeah. Might be. Hey, the boat. Did you see the boat name? Kingfisher. Yeah. Yeah, man. For a reason. Woohoo! Yep. He's on. He's on. Woohoo! Oliver. Nah, oh, nah, I'm off. Yeah, that's Oliver's. That was pretty high up. What's that? That was like maybe 30 meters up. Look, Rescues Coast Guard Radio, Roger, I read back. Bravo 2, Charlie 1, Golf 1, Delta 4, Kilo 1, Juliet 4, Juliet 5, Golf 4. Confirmo. Sound looking like. Oh, yeah. This one and this one. We'll be out until about midday. James, ഞാൻ നാട്ടിൽ പോവാ. രാവിലെ 2 പൊറോട്ട സാമ്പാർ മേടിച്ചാലോ പണിയെടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കണത്. പണി ഇതിലും വേറെ വല്ല പണിക്കും പോവാ. എൻ്റെ അമ്മേ. I think that's good marks. തളരില്ല ഉണ്ണിയൻ. It's a good sign, eh, Wesley? Looks pretty good. ഇതിനകത്ത് കിങ്ഫിഷ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കണം. ഇത് സ്ക്വിഡും ചിലപ്പോൾ വീഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് നല്ല സൈൻ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല സൈനാണ് നോട്ടെ. Hit? Yeah, that hurt. പൊറോട്ടയും മുട്ടക്കറിയും വേണമെങ്കിൽ വേഗം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോ. He had enough. പട്ടിണി കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല. നാട്ടിൽ കിട്ടും. വീട്ടിൽ പാരല് വരണം. We're got a couple little taps. Did you? Tiny one. Oh, beautiful! ഇവിടെ 335 മീറ്റർ താഴ്ചയുണ്ട്. അതൊക്കെ ഏകദേശം 1000 മീറ്റർ ലൈനുണ്ട്. അത് പതുക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ 150 മീറ്റർ 160 മീറ്റർ ആയി പതുക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും.